мистецтва запрошуємо в грудні відвідати соло-виставку відомої канадської мисткині Наталки Husar в престижній галереї Торонто Gardiner Museum. Виставка включає оригінальні керамічні праці та популярні картини Наталки Husar та триватиме до 7 січня. У Gardiner Museum відбувається виставка відомої канадсько-української мисткині Наталі Husar. На виставці представлені монументальне полотно «Втрачаю маму», а також ранні керамічні роботи мисткині. Назва виставки «Soaking Wet and on Fire» – «Мокре горить». We all know Natalka as a painter, but it turns out that she had exhibited a body of ceramic work at the very start of her professional career. And from the moment that I saw this work and heard Natalka speak about the pieces, I could tell that the core questions and themes that she was exploring in 1977 were still the ones that animated her practice today. Coming to know the paintings better over time, it was also clear that some of the imagery and characters that emerged in the very early series of ceramics continued to circulate throughout her work in painting up to the present. At the same time, in the early 70s, ceramics was this incredibly intuitive choice that Natalka made, and one that a number of other artists, particularly women, were making in the 1970s to either resist or step out of the conventional male-dominated art world, where the stakes were a little bit different. The idea of bringing together Natalka's early ceramics into conversation with her most recent painting, one of her most recent paintings, which we see here, seemed obvious. Her work presented a unique opportunity to really experience the continuity and development of a particular and singular artistic vision across both time and media. It also, I think, really illuminates the ways that ceramics, and as a ceramic art museum, we're pretty keen on this, the way that ceramics can be quite complex in its own right, as well as being a springboard to other practices. Тут переплетені традиційні атрибути української культури з особистими переживаннями чи спостереженнями мисткині. Вареники, червоні чоботи, листи з України чи тарілки з українськими стравами, зі спогадами та збереженнями самобутнього своєї культури, своїх традицій. Особливе місце на виставці займає монументальне полотно «Losing Mama» – «Втрачаю маму». Робота написана в останні роки життя матері мисткині, коли вона доглядала за мамою, життя якої згасало. Робота повна символізму, спогадів та філософських роздумів. Куди відходить життя, впродовж якого у вузлики пам'яті збиралися спогади літ, прожиті разом, на еміграції, подорожах. Чи воно стікає по трубах, невидимо зникає, перепливаючи ріку Стінкс, чи злітає в захмарні виміри. І ще один цікавий вимір виставки – це представлення книжки «Soaking Wet and on Fire» Наталки Husar. Took it off my CV and I didn't tell anyone. So I kind of wanted to bring it back. And I decided to do a book and this was early this year on February, and to do this book in Ukraine, like right now, for several reasons. Thank you. It was sort of Книжка «Мокре горить» – це своєрідний каталог виставки, який також включає в себе 3 есе «Кераміка як материнське середовище» Наталки Husar, який написав Секоя Міллер, «Втрачаю маму» Сара Мілрой і також «Тканина любові, втрати із життя», яку написала канадська письменниця Дженіс Кулик-Кіфер. So as her work progressed, Natalka introduced increasingly elegant, eloquent, and insistent takes on the verbal and visual forms of communication and connection. I think this is one of the reasons why I'm so fascinated by Natalka's work. She's a very kind of writerly painter. She deals in narratives, she tells stories, she creates casts of characters. Виставка Наталки Husar «Мокре горить» «Soaking Wet and on Fire» експонуватиметься у Gardiner Museum до 7 січня.